Well, hi there. Welcome to the first MT03 delivery here in Hyderabad, at least first in South India. That we don't know for sure. But we are here at Pearl Yamaha and parked in the box. Right behind me is the 2024 spanking new MT03. It's going to be delivered to one of our biker brothers right here, Rohit, the Deadpool. You might have seen him in many of my vlogs. And it is absolutely electrifying. We are almost on the main road. Nadi road me the unboxing ante itlane untademo. But anyway, jokes apart, we are here at Pearl Yamaha, one of my favorite go-to places where I've picked up many mean machines from Yamaha. But let's not waste any more time. Let's unbox this and celebrate the master of torque entering the city of Pearls. Let's get started. Woo! Okay. Okay, twice as nice. First blue color R3 is here. First in Hyderabad, first in AP Telangana, I believe. But it looks amazing, doesn't it? Manchukkala Chandrudu, cheppandi sir, first impression R3 Yamaha love at first sight. Okay, ఇంకెవరు ఉన్నారు? అందరూ మెన్ ఇన్ బ్లూనే ఉన్నారు ఇక్కడ. ఆడియన్స్ తక్కువ ఉన్నారు. బాలయ్య గారు చెప్పండి, మా బాలు గారు నచ్చిందా యమహా సూపర్ బ్లూవా బ్లాకా ఏది నచ్చింది నీకు? బ్లూ. ఓకే బ్లూ. ఇంకా కెప్టెన్ గారు బ్లూ స్టిక్స్ గారు చెప్పండి, బ్లూవా బ్లాకా? ఆల్వేస్ ఆన్సర్ ద కాల్ ఆఫ్ ద ब्लू ना. ओके లేదు दुल्हन को देखने में इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्या? हम यहाँ कितने हफ्तों से वेट कर रहे हैं आप? और 2 मिनट रुको. दुल्हन का घूंघट अभी उठाएंगे. चलो ओके, हट जाओ सब लोग हट जाओ. Count down. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, wow, looks awesome. Congrats, brother. This is Deadpool color wrap unte bagunde, but anyway, we can make this Deadpool edition. Why did you buy MT? I'm MT fan kid. The first bike MT1. The hardcore MT fan and నువ్వు ఎంటీ కొనేసి ఎంటీ అయిపోయావా? అంటే ఎంటీ ఖరీद के ఎంటీ हो गए, बैंक बैलेंस empty हो गया लेकिन दिल खुश हो गया. Okay, that's what this bike is all about. You can watch the first rate review already playing on my channel, reviewed at the BIC. But anyway, let's unbox this. Let's get going. Let's get started. Sir, start. Professional unboxer, boxer come unboxer. Start చేయండి. వెంకటన్నకు ఒక ఇంట్రడక్షన్ పెడదామా? అదే బాక్సర్ కమ్ అన్బాక్సర్ బాగుంది. ఫిట్టర్ చూడండి, చుక్కల్లో చంద్రుడు. అంటే బాహుబలి స్టైల్లో చెప్తే ఫ్రెంచ్లు ప్రాణాలు భయపడతాయో, ఎవరి పేరు చెప్తే స్క్రూ డ్రైవర్లు పారిపోతాయో, ఎవరి పేరు చెప్తే ప్యానల్ ఆటోమేటిక్ గా ఓపెన్ అయిపోతాయో, అది ఎవరో కాదు. ఎవరో బ్యాక్గ్రౌండ్ చేయండి రా. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ లేదారా? ఏమైనా పేరు ఆలోచించినావు రోహిత్? బంబుల్ బీ మనీ బియ్యం పెట్టేసినావా అన్న? ఫిక్సర్ ఆ పేరు. ఆ పేరు ఎప్పటికి ఫిక్స్. బండ్లు మారుతా అంటే పేరు మాత్రం మారదు, ఒకటే పేరు. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ భయ్యా అడగాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటో తెలుసా అన్న? ఇది పెట్టండి. దీన్ని కూడా ఓన్లీ ఇంగ్లీష్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, ఆర్ యు గోనా రైడ్ దిస్ బైక్ విత్ లైక్ యువర్ టూరింగ్ సెటప్, ఆల్ దట్ బిగ్ panniers, all that big bags, making this a lorry? No, mostly I'll be touring, but not like not like your old MT, yeah?
చేయి తీసేసి. బ్రేక్ లైట్ కొట్టు. Hey Kishore. Anna, good morning Anna. The scrambler boy. వచ్చేసాడు ఈయన జేమ్స్ కెమెరన్. ఇప్పుడు తిరుగుతా ఉన్నాడు. అదే 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 జేమ్స్ కెమెరన్ మీట్స్ క్రిస్టఫర్ నోలన్. సో రోహిత్, the man of the moment, how do you feel? On top of the world? Feel excited? మాటలు రావట్లేదు. ఓకే 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 ఓకే. సో ఇంతకుముందు ఏ వెహికల్ ఓన్ చేశారు? ముందు MT15. MT15. What all places you have visited with MT15? So I did my longest is Manali. So COVID time lo 1 month I went to Manali, Hyderabad to Manali and Hyderabad to Solo. So it was around some 4,500 kilometers. On the MT15? On MT15. You went alone? Yeah, alone. Solo. Okay. What is the best part about traveling? I get inner peace while traveling. So I get to meet new people and travel to new places and like snow experience అన్ని ఫస్ట్ టైం లైక్ మనలో నుంచి చేసినవన్నీ అవన్నీ ఇక్కడ చేయలేం. And what makes you go with Yamaha always? Yamaha, I have that engine reliability like whenever I push the engine to its limits, అది ఇంజన్ ఎప్పుడు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది. రిలయబుల్. యా, ఇట్ ఇస్ రిలయబుల్. నాకు ఎప్పుడు హ్యాండిల్ లేదు. ఇటు చూడు చిన్నారి. హాయ్, వెల్కమ్ టు డినోస్ వరల్డ్ అను. వెల్కమ్ వెల్కమ్ అను. చెప్పవా? టైం పడుతుంది. పడుకొని నిద్ర లేచావా ఇప్పుడే? హైఫై ఇస్తావా పోనీ డినో అంకుల్కి ఒకసారి? వా ఫిస్ట్ నమస్తే నమస్తే. రామ్మిర్యాల, అరే రామ్మిర్యాల వచ్చిండు. రామ్మిర్యాల ఒక పాట పాడు రామ్మిర్యాల ఫ్యాన్. సో గైస్, ఇక్కడ మొత్తం ఆర్మీ మొత్తం వచ్చింది, బ్లూ ఆర్మీ. ఒకసారి ఇట్లా చూపిద్దాం. వామ్మో, ఇంతగానో అరుస్తారని నేను అనుకోలేదు. నేనే భయపడిపోయినాను. బట్ ఎనీవే, the dark side of Japan enters the city of pearls. First delivery in AP Telangana, MT03, belonging to Rohit, the sweet chubby teddy bear of our Machine Mods group. And hardcore Yamaha fanboy deserves the MT03 every bit. And we have our bodybuilder Chukkarla Chandradu, Mr. The Yamaha star anamata. But anyway, it's unstoppable. Okay, well said. Now it's time to unveil. So you have to do the countdown as always, starting from 5. Okay na? 5, 4, 3, 2, 1. Sit on the bike. Now you first ignition, first start up. Guys, are you ready for the sound? It's our start. Aga.
startup అయిపోయింది. Okay. Make some noise, boys. Any name in your mind? B. Okay, he already told the. Okay, the B is the name. Background music. Exhaust. Vicky uncle. కదా రోహిత్ వచ్చేసి డాడ్ ఇక్కడ డాడ్ వేర్ ఇస్ డాడ్ దేర్ ఈజ్ మెగా డాడా మంచి పట్టుకో శివ వావ్ వెరీ గుడ్ ఫస్ట్ ముక్క పాప పెట్టు ఇంకా కావాలా ఏదన్నా మా దగ్గర నుంచి రియాక్షన్ సేమ్ రియాక్షన్ Okay, it's all happy ending here. All the boys are here celebrating. The celebration is going to continue into the night, not here, but some other place. But for now, we're signing off from Pearl Yamaha. The new beast has entered the group, and it's going to be enjoyed thoroughly and ridden properly and sensibly throughout the length and breadth of our country. But for now, signing off from Pearl Yamaha, and more miles to come with more smiles to come. Cheers.